fats and oils, cereals, pulses, and legumes and derived products. طبعا المقدمة في هذا الموضوع The introduction. يتناول هذا الملف مراجعة This document addresses the review and alignment of methods of analysis related to الأسماك ومنتجاتها fish and fishery products, fats and oils, cereal, pulses, legumes, and derived products. The review has been undertaken to ensure consistency with the general standard for methods of analysis and sampling 234. The objective of this exercise is to strengthen scientific integrity, improve regulatory clarity, and enhance international harmonization of analytical methods referenced in Codex. Background. Codex commodity standards frequently contain numerical provisions. For example, the moisture limits, content, peroxide value, impurities. However, these provisions to be enforceable, they must be supported by internationally validated analytical methods. Over time, discrepancies have emerged due to outdated or obsolete analytical references, duplication of methods, and inconsistencies between commodity standards and the general standards 234 and other matters. To address these issues, a structured review was conducted through an electronic working group, resulting in the preparation of annexes outlining the proposed amendments and deletions, confirmation of existing methods, identification of analytical gaps. This review ensures that Codex standards remain scientifically robust and practically applicable in official control laboratories. When we analyze this item, in the annexes, Annex 1, proposed amendments to CXS 234/1999 that includes 3 commodity products, fish, fishery products. The amendments were to include updated methods to measure the moisture and protein and total nitrogen by the use of phenol, and the total fat and peroxide value in the fish and fats, and to determine the ISO COC to the latest updates, and to unify the commodity products standard 234. The deleted deleting the outdated the references and the repeated methods previously available in the 234 standard. And the technical analysis is to ensure that the fishery analysis is according to international standards to reduce any contradiction among countries and to enhance application in the adopted laboratories. The technical recommendation was to ensure that all these methods shall be specific and the use of performance criteria instead of counting the equipment. In regard to fats and oils, the proposed amendments were confirmation and alignment of methods for acid value, peroxide value, iodine value, and soap content, and retention of ISO 10539 in order to determine the soap and correction of reference alignment within the commodity. The deletions are removal of outdated analytical methods, elimination of duplications between ISO and AOCs where equivalent, if covering the same analytical substance. The technical analysis, the fats and oils sector is highly sensitive in international trade, especially in regard to oxidation, fraud detection, quality control. So we need to improve reliability of oxidation indicator, strengthen quality verification. The recommendation is to maintain methodological flexibility in detectors type and CMTG methods, provided scientific equivalence and demonstrated and providing a sensor. In regard to cereals, pulses, and legumes, particularly related to
200 and 201. التعديلات هنا محاولة The proposed مراجعة amendments to تحليل attempt to introduce التربة validated moisture and والشواذ impurity methods. ومراجعة البنود Review التي of كانوا provisions يمكنك previously إعدادها marked للتنفيذ. as under development. المحذوفات هي The عدم إدراج deletions, أي طرق exclusion غير of معتمدة nationally دوليا، developed methods ورفض lacking إدراج طرق international validation, تقنية غير avoidance of معترف بها non-harmonized عالميا. references. التوصية هو تشجيع The recommendation is to encourage SDOS لتطوير SDOS طرق to develop الفريش validated وضرورة إجراء methods المقارنات and require العلمية inter-laboratory والمختبرات validation قبل إدراجها. before endorsement. ثانيا، بما يخص الملحق In regard to الملحق Annex الثاني، 2, هذا الملحق يؤكد أن this هناك طرق emphasizes مدرجة and مسبقة confirms that certain بمواصفة analytical methods are المواصفة already العامة endorsed للطفل and النمو require ولا no تحتاج إلى modification, تعديل، وأن تظل معترف بها and رسميا. to maintain as بالنسبة verified. للأسماك، For fish products, طرق البروتين protein والرطوبة and moisture المعقدة methods تحتاج إلى تعديل. remain valid. وبالنسبة للزيوت For acid fats and value oils, والperoxide acid value and value peroxide ثبتت value methods واستقرت. remain stable الحبوب and هي internationally باقي طرق recognized. الرطوبة For موجودة cereals, بالفعل. some moisture determination التوصية methods هنا are already ضرورية established. The فقط recommendation للتأكد periodic من أن reference إصدار هذه verification المحدد عدل should ensure في alignment with the إعادة latest نقاش الطرق ISO المستقرة عالميا. AO/AC editions ثالثا، without الملحق المخالف reopening technically هذا stable methods. الملحق يخص Annex 3 on إيجاد بنود في أدوية provisions السموم without والمكشوفات، validated methods وحيث أن لا توجد as there is لها طرق no معتمدة دوليا. الملحق internationally يطلق validated اختلاف methods في for النتائج peanut. بين الدول So the وضعف content إمكانية here, تطبيق the المواصفة provision in peanut وإنشاء and oat مشاكل في standards, تسوية the النزاعات risk الدولية. identified and consistent التحليل result العلمي across هو the technical analysis is أو هو لابد من وجود a بنود regulatory طرق requirement لقياس لهذه without a validated المنتجات. measurement with والتوصيات هي method إيجاد أولوية لتطوير undermines طرق enforceability, and للفول the السوداني recommendations is وتطوير to جدول سنوي prioritize لتطوير منتج development of الشوفان، validated methods for peanuts وعدم and establish اقتراب timeline المدة for all لمدة specific 6 سنوات method development لإنجاح and avoid احتمال maintaining under تنفيذ development implementation provisions تنفيذيا identify بطريقة جديدة. and apply performance-based نقترح criteria and رابعا future method. جينا And as a proposal لمعرفة was البيانات introduced to الإلكترونية، establish هو electronic اقتراح database, عرض طرق which is a حسب proposal السلع بدل for تجميعها methods حسب نوع per التأمين. commodity rather than الفائدة grouped من هذا by الاقتراح analytical هو category. وضوح The benefits يكون are وضوح تنظيمي، improved تكون هناك clarity, سهولة easier الاستفادة من searchability, المختبرات reduced وتقليل risk of خطوات misapplication, and الطريقة better وأفضل integration with digital تدريس. laboratory systems. الخلاصة الفنية في هذا The البند technical هو conclusion: أن تهدف هذه الملاحق the إلى annexes تعزيز collectively aim الأداء to العلمية strengthen والاتساق scientific التنظيمي robustness, والتنسيق regulatory الدولي. coherence, الأهداف and لدراسة international الملحق harmonization. الأول هو And المراعاة Annex 1 للبيئة. enhances the structural الملحق الثاني alignment. Annex 2 يضمن ensures استمرارية الطرق continuity of المعتمدة validated methods. والمتحقق من Annex صحتها. 3 وينفذ highlights الملحق الثالث critical analytical الفجوات gaps التحليلية requiring التي urgent تتطلب تطويرا development. عاجلا. إن معالجة هذه الفجوات أمر Addressing these أساسي gaps is لحفاظ essential على to preserve أصالة the وقابلية credibility and إنتاج enforceability of المواصفات السرية Codex Commodity للأسطول Standards. الغذائي. التوصيات النهائية The final تكون recommendations بالنسبة is لمراجعة الطرق. for the بالنسبة review of لاعتماد methods التعديلات for the المقترحة adoption of proposed كما كان في amendments الملحق as الأول، Annex 1. نقترح هو اعتماد We التعديلات propose to المقترحة adopt على the proposed المواصفة amendments to the 234 standard كما 234 ورد في الملحق الأول. as outlined in Annex 1. ونؤكد Ensure عليهما that all للتأكد referenced من أن جميع المراجع ISO الآيزو AOAC تعكس أحدث AOCS methods الإصدارات reflect the المطروحة latest available وضمان editions. المواءمة Confirm بين alignment المواصفات between السرية commodity standard والمواصفة and the 234 CXS لتجنب أي 234 to تعارض أو avoid انزواجية. inconsistencies. ثانيا، هو تأكيد استمرارية الطرق Two, المعتمدة. confirmation of existing validated methods. تأكيد أن الطرق المدرجة Confirm that بالملحق methods الثاني تظل listed in صالحة من Annex 2 الناحية remain الفنية. technically valid. وتشجيع Avoid المراجع reopening stable الدولية international validated ومراجعة methods ضمان without مواكبة scientific الأهداف الفنية. justification. ثالثا، معالجة الفجوات Third, addressing التحليلية analytical كما gaps. في البند الثالث. As in Annex لابد من 3, إعطاء أولوية prioritize development لتطوير of طرق internationally validated تحليل methods معتمدة دوليا for للبنود التي previous تفتقر حاليا provisions إلى طرق currently قياس جديدة lacking endorsement لاسمة analytical procedures, بالمواصفة particularly رطوبة under الكربون. 200 and 201 أيضا لابد CXS. من تشجيع جهات Encourage standard الموقع development والإصدار على تجديد organizations دراسات SDOs to تحقق initiate بناء القدرات interlaboratory على validation المقارنة اليومية studies. بين المختبرات. وضع خارطة طريق Establishing a clear وجدول سنوي roadmap and لتحديد timeline for ماذا method هو development.
تجنب الإبقاء على avoiding الحلول maintaining underdevelopment المصنفة provisions عن درجة without اللبنان. measurable progress. رابعا تعزيز النهج الرامي Boosting لمعايير and الأداء. strengthening analytical clarity today اعتماد ensures الطرق regulatory التحليلية credibility tomorrow. المستقبلية على So, معايير الأداء. addressing current gaps while reinforcing تجنب the global تقييد trust placed الطرق and to avoid بمتطلبات تقنية غير any ضرورية، مثل duplication, تحديد نوع كاشف like الضوء في determining حالة a وجود certain بدائل detector علمية in case مكافئة. there are equivalent تحافظ of على scientific معلومات alternatives, and to المختبرات maintain المعتمدة وهي the الأساس في uh, سلامة النتائج التحليلية. flexibility of the laboratory. تطوير قاعدة البيانات. 5. Electronic database عرض improvement. عرض Displaying analytical methods per السلع commodity in the في future النسخ electronic الإلكترونية version of the المستقبلية CXS E234، 234 وتحسين سهولة and الاختبار enhancing searchability والجهات and clarity الرقابية for المحيطة all the بالرائد الرسمي، control authorities and ودعم regulatory التكامل مع authorities, أنظمة and إدارة supporting digital معاملات integration with الإنس. laboratory information management system العبارة LIMS. الختامية فقط لهذا العرض A هو closing statement. تعزيز وضوح طرق Strengthening التحليل. analytical اليوم clarity هو today يضمن لنا ensures مصداقية regulatory المواصفات credibility التنظيمية tomorrow. غدا، ومعالجة Addressing الخطوات current gaps التحليلية will ستعزز reinforce the الثقة global بعلمية trust placed المواصفات in السلعية public بكل بساطة. commodity standards. ونشكر لكم حسن Thank you very الاستماع. much.